Salve, 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 meus queridos, como vocês estão? Tranquilos? Mano, parte 2 aqui do... Mano, sempre esqueço o nome desse jogo, cara. What Remains of Edith Finch. Já morreu vários personagens. De jeito, mano, que jogo lindo, velho. Nossa, eu tô surpreso. É isso aí, mano. Eu não vou enrolar muito aqui, não, mas o clássico já sabe. Já deixa aqui o teu like, se inscreve, compartilha e comenta o que você tá achando já. É isso aí, vamos lá para o final do game. Não. Gatinha. Tenho certeza que minha mãe estava tentando me proteger. Oi? Ah, a gente veio lá pro negócio lá, né, que o Walter morre. Não, não. Maybe she was afraid I'd end up Talvez eu like tivesse medo de Walter. acabar com o Walter. Você tem coisa pra cá? Tipo, eu não vejo But if nada, she tá never ligado? told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Aqui é o negócio que ele quebra. Oh, aqui não tem nada. Nada pra pegar, cara. Trying to bury something that's still alive. Eita. A Now luz that não there's fez only muito, one não. of us left, or maybe two. I thought it was time I heard the stories for Talvez eu myself. sozinho. Então, eu Found tenho out what medo happened do to trem vir, everyone né? else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Mano, e se eles não Maybe we tivessem, believed não so tiverem much in falando a the family verdade curse. sobre as mortes? We made it real. Tornamos real. Então, exatamente. Tipo... Pô, que jogo lindo, ó. I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. Talvez seria melhor tudo isso mais comigo. Eita. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. Come. Barulho de trem. Eu ouvi barulho de trem. Será que é do trem? Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. É, eu tô perdido sim, tipo, e aí, que deu? I think the people in these stories believed them, Só for acreditavam nelas. what that's worth. Ah, tipo, encorajavam, né? Se encorajavam, no caso. Não tinha medo, não ligava pra opinião dos outros. Ah, se bem que eles têm um ponto, né, velho? Tipo, é o correto a se fazer. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, Teimosia e loucura. Mano, any família of louca, it né? Eu seems também achei. possible. Será que a gente vai entrar aqui de volta? Vou meter o pé e é isso. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. Como que ela fala? Ah, What kind of family finishes que building a família termina de cemetery construir um before cemitério starting the antes de começar house? a casa? Então. Alguma coisa tem, tá ligado? Eu vim dali, né? Não, eu vim daqui. Eu vim daqui.
It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. Nossa, 3 of the quanta gerbils gente. were mine, and 2 had been my fault. Burpy, Chirpy, Furpy, Lurpy, Zurpy, Zoe, Coco, Tucker, Charlie, Daisy, Lurpy Jr., Luz, Sharks, Oliver, Shadow, Bob, Christopher, Bailey. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Walter, Bárbara, Ed, Sven, Calvin, Molly. Não tem mais morte, tipo, pra gente ver? I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My Odin é mom was o always cara que trying to construiu, move né? on, but for Edie, the past never went away. Nunca se foi. She could see it poking out of the water at low tide. Nossa. Edie said she dreamed about the old house every night. Ah, eles moravam ali. Nossa, mano, que bad, cara. Nossa, que bad. Olha, a casa toda desmanchada, então acho que foi o tsunami, né? Que foi as ondas de 2 metros, né? Que atingiu a. Pode pá. Edie's side was always easier for me to understand, Isso não é fácil para entender. but the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Sam Finch, Gus Finch, Gregory Finch. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Mano, eu não vi. Então, eu não vi a morte do Gregory, não vi a do Gus, não vi a do Dawn, não vi a do Sam, nem a do Ed. Só vi essas aí, tipo, que ela desenhou. Será que tem mais? She lost 2 of her Perdeu os brothers, 2 just like I irmãos, did. como eu I entendo. get why she tried so hard to protect us. Lewis e o Sanjay. Ah, o Lewis é o moleque lá que foi deu a perdida, né? There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along, Nossa, que treta, velho. for me to come back someday and find everything out for myself. Essa casa aqui. But looking back on it now, Tá pensando agora. if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Oxe, ela tá grávida? Maluca, velho. Opa, um caderno. Tem um caderno? Não. Ah, tá. Cheio de vidro ali. Eu não consigo ir. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. They were both pretty intense. Porra de um urso, velho. Opa, tem um diário aqui. Tem um diário aqui. É o Sen. Vamos ler sobre o Sen. Oxi. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Nem sei se eu posso tirar Am I foto gonna aqui. have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Shouldn't we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off. What? Perfect.
It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Ah, é o maninho que tira, tipo, levava a câmera pra todos os cantos. Definitely should not have. Hey! That's a keeper. Fofo. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Mano, foca. Ó, um passarinho. Dad! Good eyes, Don. Ó, que foto linda. Before you take the shot, let me get a picture of you. Deixa eu tirar o que ele falou? Dad, Ah, mina é sniper, filho. Você toma. Let me get behind you. do I have to do this? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Now keep yourself squared up, elbows down, like we practiced. Whenever you're Essa ready. musiquinha, velho. Essa música é muito boa, mano. Ué, eu tô tirando foto certo? Ah, do servo ali, ó. Great shot, Don! Nossa, que fotona. I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Better run, better run. Dad, it's twitching. I think That's it's totally still... normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about. Dad! Eita! Puta que pariu. Ah, ele morreu. Nossa, caiu do penhasco, velho. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Ele era da Marinha. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Oxe, a foto, é foto da família original? Oh, da hora. Tem mais o que pra vasculhar aqui? Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. O gatinho. Passagem aérea. Interessante. Interessante. O que foi? Vem cá. Vem. Eita. Fiquei pra lá. Vem cá. Aqui pra cá. Epa. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Tinha perdido muito. É, então, uma perdeu tipo o marido, não, o filho, a outra perdeu sei lá quem. Ah, eu tô no quadro do Gregory agora. Olha os Pac-Man. A data de nascimento dele? Divórcio. AQUI e o Sam. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I
think he saw things the rest Ah, of us don't? eu sou bebezinho, que bonitinho, velho. Time's over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Mano, quer ver que moleque vai morrer afogado? Sam, I told you I don't want to talk right now. Já sei. I wonder what he saw. What his world was like. Olha, 4 patinhos. 4 patinhos foram passeio. He reminded me so much of Calvin. Ah, que legal. Lost in his imagination. Whatever it was, he saw. Seja lá o que ele via. Vamos. Vrão. Será que eu esperar a mãe agora? Ah, não, tem a baleia ali, ó. Bora. Ah, entendi. Tem que... Acho que eu tenho que chamar a baleia pra cá. Não? Sure made him. Aí, ó. Vai ter que virar a baleia. Aí, ó. Agora dá um jeito de pular aqui. I know how silly it sounds. But I worried about a baby being too happy. Bebê muito feliz. But I could feel him slipping Eu away. podia sentir ele escapando. Por que ele se afoga? Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Ah, Damn it. I wish you could have told us I don't want to. about the world we saw. pula aqui, pula no patinho. Aí. Mais um. There's so much I don't understand about Gregory, Sobre o pior. Eita, about everything. vai virar um soldadinho. Vai virar um soldado. But I know what happened No. wasn't your fault. Não. Não vai acontecer isso. I'm sure he's happy. Ele morreu. And he Mano, wanted é premonição to isso aqui, happen. velho. Morreu Good luck, Kay. afogado. Love, Sam. Puta que pariu, velho.
Nossa, viado. Ô, tadinho, cara. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet Escrevendo poesia, mas... Poema para o Gus. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Não, eu quero ver o que ela tá falando, porra. Não! Ah, tá ao contrário isso aqui, porra. Mas tudo bem. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Ah, tá. Isso aqui. Ele vai ter que tipo, fazer... contornar. Não, tá faltando coisa aqui pra I pegar. tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that I now remember. pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Tá faltando palavra, será? When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. Que moleque sem graça, velho. É adolescente isso aí, mano. Acho que eu devo ter feito isso também já Wind uma vez. picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Ei, Gus, vai ficar isso mesmo, velho? The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Opa, tem mais coisa pra cá, ó. The thunder sounded much too close Trovão and full só of angry perto. power. But all my father Sei lá, said Zão, to mas this todo was, como vai make the music editar. louder. Ah, mano, pai babaca também, velho. Desculpa, mano. Eu queria aqui. Hã? I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach Foi alone. aquele dia lá na Just praia you, the sozinho. wind, Só você the sea vento, and mar e foam. espuma. But I didn't. Mas eu não disse. Until Até we que found encontramos you. você. Ah, então o Gus tá vivo. Não? she Morreu? never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, Ah, mas they were morreu going to pneu name pipa. Gus. Tá certo. Com simpatia. Ah, mano. Joguinho lindinha. Jogo lindinha. Down. Oh, tem que ter história do Down. Não tem não? Cadê o Down? Aqui, ó. Tem coisa do Down aqui, velho. Tem que ter. Gregory. Ah, se não tem aqui, acho que deve ter no outro cômodo, tá ligado? My mom moved up to the loft after her brothers died. Para o loft. At the time, it was as far away as she could get. Será que é o Shinja, velho? Ah, não. Será que esse aqui é o Down? Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. É, mano, sempre ajuda mesmo, velho. Por incrível que pareça, mano. Não vou abrir isso agora. She spent Oh, a summer Dawn. building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Down, então é a mãe dela.
Oh my god. Oh my god. Mano. Tem que subir isso aqui de novo, calma aí. Sobe aí que tinha tipo a janela, né? A janela tinha alguma coisa pra ver. Sobe, filho, sobe. Sobe e depois não desce de novo. Aqui, ó. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Emprego ensinando inglês. Lewis was born a year later. Será que vai ver a morte do Lewis agora? Ou ainda não? Muito cedo. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Oh, don't. I'm sure Edie was happy to have her back. Vazio. Lewis, Milton. And to see kids in the Edith. house again. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Acho que é o filho deles, né? Sei lá. And for a while, things were good. Almost normal. Quase. Triste, But it velho. didn't last. É tipo. Não tem nada pra ser observado aqui, velho. Olha isso aqui. Great job. The beginning of Eita. the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Diz o fim do aniversário de 10 anos do Milton quando a Edith deu um castelo para ele. Ô, louco. Será que tem coisa pra cá? Não. Só pra ali mesmo. Oxe, ele nem terminou os negócios, velho. Coitado. Ô, louco. É mini elevador, velho. Que da hora. Milton. Será que tem história do Milton aqui? Tem. Milton Finch in The Magic Seu mágico. Paintbrush. Nossa, dando nó na garganta, velho. Ai, não terminou de pintar. I was 4 when Milton disappeared. Nossa, mano, que merda, cara. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Abriu as portas. Ah, mano, que tristeza, velho. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Agora nós volta? Nós volta. Então, mas... Fato ou ficção? Vamos ver. Certo.
Louis blamed himself. Culpou o Ed, mas acho que... Ah, não termino de ler, cara. Foi muito After he rápido. graduated, he just spent more and more time in his room. Daqui uma manhã Until eu Mom got him trabalho a para job at ele. the cannery. Água de conservas. Quarto do Lewis. Everyone always told me to stay out of Lewis's room. Except Lewis. Ah, quarto de maconheiro, hein? Eu vou entrar aqui mesmo. É aqui mesmo que eu vou entrar. Vambora. Vambora. Oh, Lewis's room smelled very, very familiar. Oh, cacete, por que você That sai? part of him lived on. Por que você saiu? Esse é ruim ali. Tamanho do nargas do cara, velho. De chavada. Edith Finch. Enigma? Ah, não. Dear Mrs. Finch, as Uma Lewis's psiquiatra de psychiatrist, justificações. I can understand your desire for an Do ponto de explanation. vista, o problema As começou I em see it, janeiro, the pouco trouble depois de began in termos January, convencido sua filha a shortly procurar after we tratamento para convinced abuso your de son to substâncias seek treatment químicas. for substance abuse. Newly Eita. sober, I Pouco believe tempo Lewis sóbrio, acredito first que Lewis noticed the tenha percebido a monotony of his daily monotonia. life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats Morcegos. Oxe, o cara é esquizofrênico. and toads. O cara é esquizofrênico. And Nossa, mano, eu things tô that tendo que have no jogar. names. Você não tem noção. Teclado e nos botãozinhos. He knew it was all in his head. But Ao he took mesmo it very tempo, velho. seriously. Mas levou muito a sério. I had hoped he'd find himself. Eita, será que é pra cá? But he found something more. Mas ele encontrou algo mais. Algo mais? Algo mais? I worried about him then. Eu fiquei perdido nesse momento. Ah, aqui é pra cá, ó. Uma escada? Daydreaming at the cannery, Ah, tem que dar a volta aqui, ó. I spoke with his Falei boss, com o seu chefe. but he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. Então eu liberei. I even encouraged him. Só incentivei. Incentivou o quê? É tipo continuar no It emprego? seemed very promising at Parecia first. promissor no início. He told me he'd made a new friend. Oh, e aí, amigão? Vem cá, vem cá. On the edge of a city he named Lewis Topia. Eita, frio lá. He built the city up slowly, brick by brick.
Then he made musicians. And songs for them to play. Dystopia. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. Ô, louco. He no longer Vamos spoke ir, at vamos the ir. cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, Então todo mundo já vê so ele. he could do whatever he wished. Ele poderia fazer qualquer coisa que ele desejasse. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. Nova Louisville. Ai, vou bater. St. Louis. Não! He started drifting away from our reality. Bati. Quase bati. Mano, peraí, é muito peixe, velho. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. O que você quer, filha? O que você quer? Fala pra mim, fala pra mim. Eu, hein? In Louisville, he heard rumors of a handsome queen. The queen was on her own quest for Ah, é arco-íris radiante, velho. Oxi. Ai. Não sei se eu pulei radiant certo, hein? rainbows. He followed the sound of her silver harp. His chase led him to a golden palace Essa east busca of the levou ao sun and Palácio west da of the Leste do moon. Sol e Oeste da Lua. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. Ô, louco. Mano, não, peraí, velho. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Nossa, Marquinhos aí é foda, hein? Caralho. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace.
My imagination is as real as my body, he told me. Já dizia Mano Brown. Viver pouco como o rei ou muito como o Zé. It was hard to ligado? argue with him. Bum, bum. A maconha, maconha. Maconha quentinha. Tem switch. He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Da Fábio. Então ele não era o rei. Olha ele aqui, ó. Nossa, acho que ele vai perder a mão e vai cair. Quer ver? He began to despise the man with a royal contempt. Ei, eu empurro esse cara. Ué, acho que tem que ir pra cá, ó. I still thought I could save him, Eu achava que poderia salvá-lo. even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Mano, o cara vivia na noia, velho. Que é isso, mano? Toca o tambor, toca o tambor. Including the wise Calico who'd insisted on inviting him. Fala comigo, chefe. His queen waited, holding his crown. Sabe o que eu acho que vai ser a coroa? Sabe o que eu acho que vai ser a coroa? Vai ser aqui, ó. Buf! Tá ligado? There was only one thing left to do. Bend down his head. Nossa cabeça. Ai, ele vai ser decapitado? And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Meu Deus, velho. Mano, o cara foi decapitado. My brother was really cool. I wish you could have met him. Mano, ai, sabe como eu acho que ele morreu? Naquela máquina de peixe. Oh my god. Oh my goodness. Mais um andar, tem mais um andar. On the way back from Lewis's funeral, Lewis, my meu irmão. mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Aqui, ó. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Oh my god. My mom ended up leaving everything behind. Olha, velho. Olha pra rir. É pra rir. Ou pousar em Paris vai ser What muito happened lindo, that né, night mano? had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. Olha o passarinho. Mais escada. But Mais it escada had to aqui. end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night.
Não, tá faltando gente pra contar a história, não? That whole last day, Todo último dia Edie você just ficou watched olhando a us gente pack fazer and as didn't malas say e a não falou word. nada. Until supper, when she raised her glass and said, Seu copo diz. To our final night together, and all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Aí eu vou pegar o presentinho. Eu quero ver a briga, eu quero ver a fofoca. Tá no corredor, the ela power had diz. been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Ah, or that mulher. Edie had a key to it. Será que eu tenho que me enfiar aqui? Ela falou que tava no corredor, né? That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Puta, acho que ela se matou. Nossa, acho que ela se matou mesmo, velho. Não é possível. Dear Edith, there's so many stories A história que ela I wish I deixou. could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Show como nunca. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. Mais baixo em 1000 anos. Nossa, velho. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. Every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. Não, não perdi não, mano. É uma reta só, velho. I got turned around. Acabei dando a volta. É, então é pra cá. Não? I started seeing things. O viado. Será que eu tô certo? Things I'd forgotten had ever existed. Coisas que eu tinha me esquecido que existiam. Ah, também de tanto que But ela não when sai I saw de casa. them, they felt like old friends. Velhas amigas. That night, a lot of things came back to me. Ah, era a antiga casinha dela, véi. Or maybe I came back to them. Ah, mano. É a casinha da vovó. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's Oxi. mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. Sai, velho. Sai, velho, safada. Sai daqui. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. Mano, que mãe filha da
puta, meu. I never saw Great Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. Tá certo. Que bom que After fugiu that, we mesmo. moved around a lot. Nossa, velho. We both tried to make the best of it. A few years went by. Bem me quer, mal me quer. Eu quero My ver o que tá mom didn't escrito. like to talk about it. But she started getting sick a lot. Eita, The rest happened pretty quickly. muito rapidamente. She got better for a while, and then she didn't. Nossa. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, Sim. I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. Isso já era para ser para você. Pra mim o que? But now Pra I mim que tá hope you'll never jogando? see it. Que eu nunca o vejo. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, Mas acho que você está lendo isso agora. things didn't work out that way. Se não terminaram. Não terminaram assim como? Tem mais coisa? This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask. Vai se pedir, But I mas não don't quero que want você you to be fique triste sad para that- ter ido embora. I Quero que want você you ache to be incrível que qualquer um de amazed nós teve that uma any chance de of estar us aqui. ever had a chance to be here at Boa all. sorte. Good luck. Edith morreu? Não. Então era um molequinho que tava... Schiller Darlas. Não é para Schiller Darlas. Ian Dallas. Joshua Savage. Mano. Essa rua. Nossa, velho. É foto de todos eles, tipo. Nenês, mano. Que legal. Adolescente, tá ligado? É o Milton. Sam Rosenthal. É o Sam. Mano, quase chorei, velho. Então, tipo, olha, aparentemente acho que existia, velho. Esses lugares aí. O Johan. Os Finches. Carl Davis. Greg Prior. Christian Altamirano.
Ó o cachorrinho. Olha os bonecos do molequinho lá. Do Gregory. Oh. Que jogo bom, velho. Tem mais pra mostrar? Steve Green. Ben Exposito. Mano, a trilha sonora. Mano, esse jogo inteiro, velho. Inteiro. Mano, que jogão. Que jogão, velho. Eu espero que vocês tenham curtido também, mano. Tá ligado? Que esse jogo eu achei bizarro de bom. Bizarro, bizarro. Graças à indicação do meu amigo, velho. Mas é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Aquele beijo, aquele abraço, aquele bye. E foi.